l'élasticité de l'air et la souplesse de l'eau sont associés pour votre confort dans la suspension hydropneumatique Citroën. Chaque roue est reliée à la caisse par un piston. Ce piston agit sur un liquide qui comprime un gaz contenu dans une sphère de suspension. Le jeu contraire de ces éléments maintient la carrosserie toujours horizontale. The shape of the future comes into focus with the latest Citroën. At a unique demonstration before press and public at Kyalami, SA Mirror takes a look at a ballet on 3 wheels, the wheel and turn of a Citroën cavalcade that spells out safety. Hierdie 6-duim spyker word gebruik om 'n egte probleem op die pad voor te stel. Hou die Citroën dop wat teen maksimum snelheid aankom. Die band bars en die Citroën ry veilig weg. Take 2, slow motion. Look ma, no hands. Not even fingertip pressure on the steering wheel is necessary to keep the Citroën on the road, even after a massive puncture. The same startling safety factors are doubly impressive on a 2-wheel blowout. It's still a safe, controlled stop. Citroën's hydropneumatic system offers safety and convenience. Simply set a lever, position the jack,
and up she goes. Wheel changing becomes a cinch. Citroën Veyron haal al die stampe uit 'n stamperige pad uit, omdat u letterlik op lug ry in 'n Citroën. Op die oop pad, 'n veilige, gladde, gemaklike rit vir 5 mense. Die Citroën skakel werklik bestuurmoegheid uit. In a class of its own for safety, comfort and reliability, the Citroën is a car for today and tomorrow.